everyone, this is English. My name is Dasha and I'm very glad to welcome you guys here. So today we're gonna talk about grammar, and our grammar for today is present tenses, such as present simple, present continuous and present perfect. I'm pretty sure that you guys know these tenses very well, but in case you still have some questions, we'll answer all of them today. В общем, сегодня мы с вами говорим о настоящих временах, таких как present simple, continuous и present perfect. Вам они наверняка всем хорошо знакомы, но на случай, если у кого-то остались какие-то вопросы, мы сегодня на все эти вопросы будем отвечать и вообще всячески освежать в памяти, что это за такие фрукты, да, и как нам их вообще использовать. So, the first one we're gonna talk today about is present simple. И, во-первых, мы, конечно же, поговорим о present simple. Это настоящее простое время. So, first of all, let's remind ourselves when should we use it. Когда же мы его используем? So, I often wake up at 11 a.m. I go to the cinema every weekend and I watch Game of Thrones every day. So, it's really obvious that the action repeats. Yeah, so this is why we use this tense when we are talking about habits, hobbies, or daily routine. So this is what this tense looks like. So this is a timeline, and every cross means that this is when action takes place. В общем, это регулярно повторяющиеся действия. Поэтому present simple мы используем тогда, когда говорим про привычки, про наши хобби, про наш daily routine, то есть там наш ежедневный распорядок дня, к примеру, да, и действия повторяются с определенной частотностью, да, с определенной периодичностью. И вот если мы посмотрим на вот эту вот так называемую временную ось, на вот этот таймлайн, то каждый крестик обозначает, что действие происходит. То есть оно может происходить часто, иногда, редко, каждую неделю, неважно. Главное, что оно повторяется. So, also the sun rises in the east. Boys never cry. And the earth moves around the sun, yeah? So, general truth and scientific facts. В общем, второе, что мы запоминаем, что present simple также используется тогда, когда мы говорим об общепринятой правде или каких-то научных фактах, таких как, например, солнце встает на востоке или, не знаю, Земля вращается вокруг солнца, да? Это очевидно, это все знают, с этим никак не поспоришь, вот так оно есть. Ну или якобы какая-то там общая правда, like boys never cry, с чем, конечно же, можно поспорить, но тем не менее. Okay. Then, the train leaves at 8:30. The train leaves the station at 8 Monday morning. The train leaves the station at 8 Monday morning. The train leaves the station at 8 Monday morning. Our meeting starts tomorrow at 5 and the classes begin at 11, yeah? То есть наш поезд отходит в 8:30, затем наша встреча начинается завтра в 5, и, например, уроки начинаются в 11. Здесь, конечно же, речь идет о расписании. So here, what we need to remember is that present simple should be used when we are talking about schedules, whatever. So, timetables of transport, lessons, meetings, timetable in the cinema, these all are schedules. Вот это вот все расписание, будь то расписание уроков, или встреч, или транспорта, или там в кино расписание, да, неважно, это все schedules, поэтому знайте, что здесь это, конечно же, present simple. Ну, в принципе, идея все та же, повторяющееся действие. Если оно повторяется, значит present simple. So, now let's take a look at how we build it. Давайте теперь посмотрим на то, как мы это время строим. Вы наверняка помните, потому что здесь, уж очень простые правила. Прежде всего, мы помним, что в случае с he, she, it мы к глаголу добавляем окончание s или же es. Then, secondly, if it's a negative sentence, then we need an auxiliary verb. In present simple, the auxiliary verb is do or does. Plus not, of course. So what we need to use is don't or doesn't. Don't for I, we, you, they, and doesn't for he, she, it. Да, мы помним, что в отрицании у нас появляется вспомогательный глагол либо don't, либо doesn't, в зависимости от того, что на месте подлежащего, мы, естественно, и выбираем. Либо don't, либо doesn't. I, we, you, they don't. He, she, it doesn't. Логично. Obvious. And what about interrogative sentences? So if you need to make a question, then remember, there is no direct order of the words. You need an inversion, so you need to start your sentence with an auxiliary verb. То есть у нас в вопросе не прямой порядок слов, там инверсия, поэтому мы начинаем предложение со вспомогательного глагола. Либо с do, либо с does. Very easy. Alright, and of course I'm pretty sure that you guys know about tense markers or time markers such as always,
or usually, often, sometimes, seldom, and never. So, these are adverbs of frequency. Это все так называемые наречия частотности, то есть это так называемые временные маркеры, которые нам буквально сигнализируют о том, что вот здесь должен быть present simple. Поэтому знаете, что всякий раз, когда у вас в предложении встречается один из вот этих вот товарищей, или вы понимаете, что вот сейчас вы будете формулировать какую-то мысль, и вы хотите использовать одно из вот этих слов, да, то есть сказать о том, насколько часто что-то повторяется, знаете, что это present simple, что здесь должен быть использован именно present simple. For example, I always love you, I usually wake up early, we often meet at work, we cook together sometimes, I travel very seldom, and I never drink coffee, I hate it, I always drink tea. Да? То есть запомнили, если у нас есть наречие частотности, то есть какое-то слово, которое отвечает на вопрос, как часто мы что-то делаем, то это present simple, прям вот железобетонно, точно.